Amigos, buenas noches. Ahora es el momento de suscribirse al canal para recibir alertas y advertencias adicionales. Muchas gracias. Durante la noche y madrugada, la onda tropical 16 transitar por el occidente del territorio nacional, interactuando con un canal de baja presión sobre el centro del país. La divergencia de altitud y la entrada de humedad del Océano Pacífico generan lluvias severas en partes de Sinaloa, Jalisco Nayarit y Clima. Fuertes lluvias en el estado mexicano de Michoacán. Fuertes lluvias en Guanajuato y Hidalgo. Tlaxcala, Puebla. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y potencial caída de granizo, según Ciudad de México y Morelos. El Monzón Mexicano provocar fuertes chubascos y lluvias intermitentes, así como descargas eléctricas y ráfagas de viento, sobre los estados de Baja California Sur, Península de Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, Durango y Zacatecas. De manera similar, un canal de baja presión al suroeste del Golfo de México, el ingreso de humedad desde la costa y la divergencia de altura favorecer a Guerrero ha experimentado lluvias muy intensas y fuertes, al igual que Oaxaca y San Luis Potosí. Veracruz y Chiapas han experimentado lluvias importantes, al igual que Tamaulipas, Nuevo León y Tabasco. Otro canal de baja presión en la península de Yucatán generará lluvias con chubascos en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Las máximas lluvias de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Coahuila, Jalisco, Chapala 39.0, Clima 38, Michoacán, Prisit Uratapiro 31.0, Valladolid, Yucatán 18.0. Las temperaturas máximas de Hermosillo se midieron en grados centígrados. Sonora es un 45.0. 40.0, Monclova, Coahuila, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 39.0, Baja California Sur, Constitution, 38.6, Nuevas Casas Grandes, 38.4, Chihuahua, Tacubaya, Cuida, Mexico, 26, Monterrey, Nuevo León, 36.8.